Good morning grade 9's, goeiemôre graad 9's. Ons en Lucy gaan vandag bietjie substitusie doen binne in vergelykings en formules in. We're going to do a bit of substitution into equations and formulas. Very easy. Remember, a letter of the alphabet is a placeholder and we can put values into that placeholder. 'n Letter van die alfabet is 'n plekhouertjie en ons kan waardes in daai plekhouertjie sit. Hoe doen ons dit? Ons gaan en ons vervang die letters van die alfabet met hakkies. How do we do substitution? We go and we substitute the letters of the alphabet with values by putting brackets into it. So let's quickly look at this question. Die vraag is, y is gelyk aan x kwadraat minus 2x, dis 'n vergelyking, it's an equation because there's an equals to in it. They ask you, determine, the first question is, determine y if x equals minus 1. Dis die eerste vraag. Bepaal die waarde van y as x gelyk is aan minus 1. So ek het waardes vir x. So we're gonna make brackets, y, we need y. We're going to make brackets in the place of x. And we're going to substitute the value of x into the place of the brackets. Very easy. Ons gaan die waarde van x in die hakies in vervang. So minus 1 maal minus 1 is 1. Minus 2 maal minus 1 is plus 2. And therefore y equals 3 if x equals minus 1. Die tweede vraag is, bepaal die waarde van x nou as y gelyk is aan 8. So we've got now a value for y and they ask the value of x. So we're going to do substitution into the place of y. So y equals x squared minus 2x. Substitute the value into the place of y. En nou onthou, ons het gesê as ons 'n kwadraat het, take everything to the one side of the equals to, so that becomes a minus 8 and equals it to 0. Wanneer ons dit doen, then we factorize because there's an x squared. Ons kan nie 'n GGF uithaal nie, dis nie die verskil tussen twee vierkante nie, therefore it's a trinomial, dis 'n 3 term. Kom ons faktoriseer hom, ek het x maal x, en die faktore van minus 8, the factors of minus 8, if I add them up, that gives me minus 2, as ek hulle bymekaar tel, wat vir my minus 2 gaan gee, is minus 4 en plus 2. Now I'm back at the zero factor law, so either the one bracket must be 0, or the second bracket must be 0. So I'm going to get two answers. As ek die minus 4 oor die is gelyk kan vat, is dit plus 4 of minus 2. There you are. Very easy. This question, the second question, is a formula. Dit is die formule om die buiteoppervlakte van 'n silinder uit te werk. This is the formula to work out the surface area of a cylinder. Onthou julle, we're going to do it on a later stage, if you can't remember it from grade 8. En die vraag is nou, bereken vir S, as die radius 3 cm is, die hoogte 10 en pi 3,141. So we're going to do substitution. We're going to determine the surface area by substituting everything that's been given. So P is gegee, R is gegee en H is gegee. So ons gaan dit nou vervang with the values that's given. So ons gaan sit. P is 3,141. It's given over there. Then we've got R. R equals 3 cm. Los eers die eenhede en dan sit jy die eenhede net op die ou einde in. Okay. 2 maal P is 3,141. R still 3 centimeters and then the height is 10 centimeters. Nou hierdie kan jy net so in jou sakrekenaar gaan intik
en jy kan dit net so gaan intik 2 maal 3,141 maal 9 plus 2 maal 3,14 maal 30 and dan the question is round this to the nearest integer, rond dit af tot die naaste heelgetal en as jy dit reg in jou sakrekenaar gaan intik het, dan behoort jou antwoord daar te wees, if you round it correctly, 245 and remember this is now area, so it's going to be centimeter square. Dis oppervlakte, dis centimeter kwadraat. Baie maklik. The last question, they give you the volume now. Sê vir jou, the volume, is that the volume? Let me just quickly check if that's correct because we are busy with surface area. The volume they give you the volume of a cylinder. The volume of a cylinder, let's quickly think about the formula. It's the area of the base times the height. So the area of the base of the cylinder is a circle, so let's get the volume. That's the area of the circle, P radius square, times the height of the cylinder. Okay, that's the formula. So let's go and take the values that we've got. The volume is 48p. Dis die volume, nog nie eenhede insit nie. Leave p as p over there because you've got the value there in terms of p. Ons los die p daar, want nou staan p aan daai kant ook, so hulle kan mekaar uitkansleer. I'll show you just now. Ons radius het ons as 3 cm en ons hoogte het ons as 10. So nou kan ons gaan en ons kan sê, if there's a p on both sides, they cancel. As ek aan weerskante van 'n skaaltjie eweveel neersit, dan maak hy geen verskil nie. So if there's exactly the same thing on both sides, then I can cancel it if there's multiplication in between. Goed, so ek kan sê 3 maal 2 is 9, 9 maal 10 is 90. Reg so, ons 9 maal 10 is 90 en ek het hier 48. So they ask, they know they need the radius. Die radius is nie gegee nie. Die volume is gegee, net die volume is gegee in die hoogte. So they need the radius. So I've got 48 divided by 10 if I take it to this side en dit gee vir my r kwadraat. So r kwadraat is gelyk aan 4,8. Nou as ek die vierkantswortel gaan kry van 4,8 op my sakrekenaar, I can get the square root of 4,8 on my calculator. 4,8 and that's going to be in centimeters. So hulle het vir my die radius gevra hier en hulle het vir my die volume en die hoogte van die silinder gegee. Dit is substitusie, grade 9's, go and practice that, do the exercises, I'll see you on Monday.